crack me balanso, a bassa, monfa, and chayen. That Marsi bebre. Ye twaso. Ye bobo and their manoso, Athena, ye babu so patcho say, who said Facebook adena, aye, okay. No, I can't tell me. Are you okay? Okay, medasi. Patcho, I will try adema yen, nana, kwami, desi, eja Desmond, or nona, ocha, emaye, radisha, kesepa. Yen sasye, na yen shishe. Yen tenase ma will be in Kase Yesu Christo ye fake. Enti so akase Yesu Kristo fake mama yen sasye. He say ni penny bi wa mutie no na omo aka no obe no bi atro. I have wasted 23 years of my life. I have wasted 30 years of my life. I have wasted this number of years of my life. Na ye kika sansem no nyina. Christopher, you have now wasted your life. Amen. You have never wasted your life. Amen. Common sense. They kind common sense. Common sense enya dia Christopher ye chiri. Eno de Mose ye ne we ya twene common sense. Enti ye ma wo mma meye te se wo na wo be oni, you are the owner of common sense. Say the science say wo na wo use common sense de kasa bebre na wo ka common sense nsem nu nti ama eya ye te say no common sense de ejama efri ho na eba common sense de wo beto yo eja ya wo si wa ye common sense family no wo beto ye enti common sense nya de efri wo ho wa hu no eyo onyankopon no a wo kasa tia no no ono no wo de common sense emaye. A sign, what we say, we friend, common sense. Common sense. E just say what? We say common sense. E just say your sense be also a common. That is what you are lacking. You are just operating at the level of common sense. And a sign say we operating at the level of common sense. Sense are any common. E biti wajeni. Ebiti wadwene na why confused. Na afi wa ba betena se na wo cassette ya ne ebiti wadwene no. Ne ebiti wadwene no, it goes beyond common, the level of common. And no na ya na oba wo cassette ya no. E Christopher, ne ya papa ne cassette ya ne ya ne wonte ase. Ne ya ode common sense ya adwuma enye yie no. Eno na o cassette ya. Hallelujah. Enunti enya de foforo kra. Na onyankopon na this sense or the nyansa amenipa. Amen. Na onyankopon di nyansa amayen se en guide yen e wo wiase ha. Onyankopon ade ba kon de tom yen pa boa yen wo wiase asetena ye ne ya friend nyansa ana with knowledge, wisdom ana sense. Eno na ma me mete asesi ano. Mitumi hu se me de sekan e wo me ha. E betumi akumi. Intime mfase kan wo me ha. Common sense na mami hu say guy ba eni se metwa kwan na metwa kwan no mu a anhwa car no bebo me se ebo me a mewu ana metumi awu menka ne saa enu nti Christopher common sense enya ade bi a eye Mose ene de aba Abraham Mose ene de aba common sense ya de a wonyankopon ene de ama nipa se emo nipa ho eban. It common sense no ye nyina ekuye wo bi ekura obi a Christopher, we are never against common sense. O Christo ni bia wonni common sense no ohia common sense. Amen. Ohia common sense. Ena nipa bia wo wiase no ohia common sense. Eja patro me ko Facebook amen hunu ne ye. Okay. Yo. Ekate kura na yo medase eja se ekate ya asan baninti osofo Frank Aduni yebo idin a kire mo osofo Frank Aduni me Presbyterian Church of Ghana sofo me wo Houston Texas ena me ne Mama Grace Ampofo ono nso wo Presbyterian Church of Ghana wo Houston ha ye na ye di mo anim e wo sa adwuma ye mu papa wa sorry wa Ghana ye friend Abraham Ben Mose sena medican aka no me pa ne chewo sese ni din no me bono mamoni ya wo mfa encheme sa papa no ne nsem a wo keka e wo Ghana
etia a Christopher ne nsɛm a wɔkeka etia Yesu Kristo ne nsɛm a wɔkeka bebree no ɛno ɛna sesia yeguso a ye address because many Christians are falling. A Christopher bebree ehwe ase bebree abamu ebu na enu na yeguso a ye answer no or say common sense ensem no a wɔka no bebree nokre ya shase ye addressing issues no bebree nokre common sense say wo common sense a eboa wo wasitenem enti se wo hunu ne se me sorry me pasty a common sense won ka se ma sorry ma bom paye enti me pasty common sense nokre nanso in free papa yi ho it is part of our Christian journey a part of our Christian teaching Erade amma so oba be say yen se oba be me ya kwadro Onyankopon amma me kan chen se mo mpaye nko ayenye adwuma ye be kan trust mu nsem e de akirikire mu na momo Mose mi awu ye tituru ni ofa Bible no ba bi ana ofa asem bi a eye common sense na wo de entro ene nada abatabata ho na chese esan se ye mu bebre enhyeda ensua Bible no na yemu bebre nhyeda nimu enema no a Christopher ye no na bebre ntiase enti ofa bibia ye nokre bako a na de ntro ene nada bebre akatakata so na wodi ebri mu nipa eni so enu ntime nka sensem a woka ye ni nyina ye ntro enokre se obi eye akwadwura enye Kristo enkasasa ye be kan Bible dia tretire nanso enye enokre se honhom bia ni ho ya odi a Christopher achi chekire Bible mu enye nokre se Yesu Kristo onye Onyankopon eba enye nokre se Yesu Kristo ni din no wrong enye nokre se Paul challenge Nyankopon etu Nyankopon asem gui enye nokre sansem ni nyina enye nokre me hyase afri mama pofu bacho de kan asem we emame Yesu Kristo de no yesase afri ni din no so kan Zechariah chapter 13 verse 7 yen Zechariah anase se Mark chapter 14 verse 27 now be the Kenya dura emubia Zechariah chapter 13 verse 7 The cow for Sagaria Mumano, a tea edumian sa and chichimo and so Mumayinti radiasem. Afna Solitia, the man for any obrema, or yemi hunipano, as a for rade assembly. Bo obian for no, na emiano shete. I said, yeah, bo obian for no, na day, emiano enshete. Yes. Na medane mensa eno ampo ye ready chiraw amen se obi epese ohweti nwan a se owo common sense papa yi wo bia ohun se odwanhwefo no ena nwan ni di nachi ti o atake odwanhwefo na obo no na afi nwan no ahwete enu nti na wo pese obo Yesu Kristo enu nti na wo pese wo bo asofo no nanso ni nyina no entro enyina wona na mo ayebi mo ani nkuni kini awashase entro enyina kra amen o si Yesu Kristo din no wrong na wo mo kan say ye be frɛ no edin bi na yamfasa din no amfrɛ no de friend din foforo but my yen kan Isaiah chapter 7 verse 14 Isaiah chapter 7 verse 14 I think the asase a ye kan we issues no a we raise ye no ye kan the amensaka in no kuri ni nya time entie wonsem no a wo kan no nyina because the bia wo ba say wo nam ha na wo nam ha Erade Nyankopon wadomo wa ma o listeners why popular anya chief popularity can say cheap popularity enti wo kan sem bebre na enti minya sabio ye nkwaje adwuma enti ye nya kwan enti sansem a wo kan nyina da bia sakra ya say ya daje
enti intumi nya kwan kan nyina na enti ni nyina na mu nkakra minsaka matwotwo bi wo ha enna mehase ede a Christopher ene wo ede honkomon patron Isaiah chapter 7 verse 14 no say ye kai odifo Isaiah ngoma no etinso ntichemu dunan enti Awurade no ara bema mo nsenhyerene hwe ababa bi beninsen awo babani na watulidin Emmanuel Awurade asemni asidan ka Awurade amen o say ababa bi ebenyinsen na obewo obebeni na watulidin Emmanuel enyesa amen ya asie ene nyame ene yen ewo ho Zechariah, Isaiah, Patobie, Isaiah chapter 6, chapter 9, verse 6, and so to Homami. Isaiah chapter 7, verse 14. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Emmanuel, see, and say, Onyankopon, one yen ewo ho. Enunti sa asem wei ena papa no kotu se Isaiah when o se Radina ne so kasa asemi odifo Isaiah enti o se obebunu benyensen na obewo na ne ba no ye be frɛ no Emmanuel ya Emmanuel kyerɛ sɛn nyame ene yen ewo ho enyesa pato yen kokan the same Isaiah chapter chapter 9 verse 6. Ye ka odifo Isaiah ngoma no etienkon entichemunsia no say na wawo akokoa amaye wamayen obabani na nahini beda ne metri so na wafredi din say ofutufo nwonwani onyankopon tumfo da agya asomdwe hene. Amen. 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 For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called his name. Wabefreno, enyesa. Ni din ebeye enyesa. Send ye kwakan ba kono a wose ebefreno Emmanuel. Say no bi na when they say sankom no Isaiah. Na hwan na shem komwe Isaiah and was say ye be friend Emmanuel e wo ho wa ho and was say aha nso ye be friend sen o say we be friend his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. Moshe Abraham Ben adenti na wo meye argument say Jesus Christ ba ye no yam friend no Mighty God. Aden na wamma ameka se yese ne honkom to ho se ye wono aye be frɛ no Mighty God se onim se frɛ Jesus Christ Mighty God ano de be haw wahu o se ye be frɛ no ofutufo wanwani eno de wamma ye argument say why did they not call him Wonderful Counselor? A Christopher yenimuni ayeyo yenimuni ayegina dia idinachi. Amen. Yesu Kristo ye se ne honkom se ye wono a ye be frɛ no Onyankopon ne yen ewo ho eye Emmanuel. Ye be frɛ no ofutufo wonwani. Ye be frɛ no da agya. Ye be frɛ no asundwei ehene. Se wa hunu asɛm aye kai. Enu nti sa niema yi nyina yamfa ebia anto no se wei ni din a wode nam na momo eye senia who he was nipa Yesu Kristo be ye ene edin a nipa de be frɛ no because of who he would be to them. Yesu Kristo aye enema bi e wo nipa bi abra bomo ama nipa ka se wei die oya asundwe e wo ehene wo mefie wei die me fie mitumi woni se minya Yesu manya asundwe. People call him Prince of Peace. What you say? O se wo be frɛ no enti ebi mo frɛ ne sa enye no kre
ana ebi nso yetumi gina wo Nyankopɔn asɛm so etu omofo Yesu Kristo ba ye wotumi tu nipa bifo ema nipa no nsa afutuo wei de enwanwa oye nsantrane ema nipa hunu sɛ wei de oye wanwani Yesu Kristo eka nsɛm otu anamon ye de nasɛm ye adwuma nneema bebree sisi ema ye ka sɛ wei de oyo otumfo we dia oyo futufo we dia Onyankopɔn ankasa no ne yen enam yi enu nti sa Emmanuel no kyerɛ sɛ Nyankopɔn ene yen ewo hɔ na wonte sɛ obi ka Yesu Kristo ho asɛ no ka sɛ manya Yesu Kristo na manya Onyankopɔn wonte sɛ obi ka sɛ obi to nnwom ka sɛ me wo Yesu a me wo ade nyinara na sɛ Yesu bɔ me a ade nyina bɔ me wonte dida na sɛ wote ye no nipa kran so wato nnwom ne kwa wanya Yesu Kristo hu sɛ wanya ade nyina obi tumi nya awurade ka sɛ manya Onyankopɔn ankasa no wayɛ me adom obi etumi enya awurade ka sɛ awurade mu afutuo no aka sɛ afutuo wei de afutu a efiri Onyankopɔn me afutuo bia ni wa mate a etise wei wonim Yesu Kristo no ne titles and in a relationship with people who he was going to be and who he is to people and on Isaiah Asia home common na nkyira say ni din a wode nam street so a ye de be friend say Yesu Kristo no ni din a ye say wo ba ye de be friend no ene Emmanuel no enye sa se wonte ase a eno na wan kasa wa yi wo ho adi wa kan say we don't need any spirit to interpret the Bible eno no meka eno so meka ho asem akyerɛ amen. You don't have that spirit. You better check your Bible na say no. And until we use common sense. And the common sense ninti na say adan na yam friend Emmanuel no. Na sa common sense na andrageo. Am one who say why don't we call him Prince of Peace? And the andrageo. And answer andrageo say why don't we call him Mighty Father? And I say Everlasting Father. And the am my wife mu. Well, common sense na to me I will pretend root level. Enu nti me twe wadwen si so na me twe Kristofo nyina nso adwen si so say Yesu Kristo din no a Mose eka ho asem say aden nti na yam frɛ no Emmanuel no Mose are confused Jesus or Yesu Kristo ni din a ne papa ede to no enyo no ankasa na adwini o enyo no ankasa na adwini o obofo enema ni din eno ode to no ye friend Yesu pacho ye friend Yesu Yesu say unyante ase a Yesu say God saves amen God saves Onyankopɔn oje nkwa amen enunti Onyankopɔn aje nkwa a wode na mma yen ene enkwagye adwuma a obeye ye no enunti na ye ka me say Nyankopɔn ne yen wo ho wanya wo yen ama yanka os esumu wanyaw yen ama yanka brabo bi mu na Onyankopɔn ne yen ete ampa so yenne we Yesu Kristo tia yenne Onyankopɔn ete because Onyankopɔn ba wasoma no wayi na ama yen no what you say enti mo say yam pray Yesu Emmanuel a emen how kra na wo Kristo ni a Yesu Kristo Onyankopɔn nam ne so eje wo nkwa na ye frɛ no Onyankopɔn eje nkwa ana aje nkwa Jehovah saves. God saves. Now your friend is saying or be the country say the name is wrong. So young friend Emmanuel inti you're wrong no. Other of way and must any pain confuse you. Don't be confused. Don't be confused. When Yankopon young kwaji ejuma won hu abra bo mu say Yankopon ne wo ho. Enti won kan say we de Yankopon na aka me ho. Won kan to be say Yankopon ka wo ho. Oh, Awurade nka mo ho, Awurade ne mo nante. Awurade ne wonni ho a wo ye den wo ne wo nante. Enti Yesu Kristo ne wo nante a, wo beka se Onyankopɔn ne yen ewo ho. Enti ye be frɛ no Onyankopɔn ne yen wo ho. Ye be frɛ no Emmanuel no. We are calling him Emmanuel. If you are not aware, Christians are calling him Emmanuel. There be a ye ka we Nyankopɔn ene yen wo ho. Yesu Kristo ye kan no ni din ye frɛ no Emmanuel. Onyankopɔn ne yen wo ho. Your friend is say when you are aware, your friend is your science of friend, wonderful counselor, your friend Asunje Hine, your friend Dinwa. Isaiah say don't pick just one and use common sense to
to confuse people. Amen. A Christopher Yemini Ayo, Sawunti Asia, called na Christian pastor, enter was here, and call Pharisee for her. Pharisees are not scholars in Christianity. My man for Pato, Yenshe, or say Old New Testament and free erade. New Testament and free erade, and a Yesu Christo Akasa on free erade. I don't for more yen. Miss Remo, when you friend a more caticate adeno, and a be more monse, mamuni animal into me, in Yabi. Yankai, Hebrews chapter 10, verse 1. I know pa me share na de ba kuna papa yi kan na osofo bia to me challenge me and osofo bia yen challenge na yepe challenge there yepe bibi ya challenge na challenge there hwe unim se o ma me soma wo se ko Walmart na ko towi tokosua tosuo towi na ukọ na oduru ho na obi gina ho obi ntumi challenge me emudie esese mo ba ma ye di mo na ko gina wo di mo a Debi enye confused emma enha okra ko na koto wo mo koto wo obi bia he Christopher mo ehamo a mo kan mo mesemo kan mo komanto mo yam including obi a de koma etu mo kan mo komanto mo yam na ye papa no ese obi kasama no amen ese obi kasama no na se yesuro ni Mose eya ene na hu awi eden na yagidi Mose obeye ye den obetu ye tuo obeye ye den mo ma ye nkyere ne a o kan asema Christopher ene wi asente ase amen. Hebrews chapter 10 verse 1. Ede asem na wo. Hebrews 4 no etidu nchichemu ba ko no se. Na enam se emra no ekura enepa ebeba no sunsun na enye nnuama no suban ankasanti. Entumi mfa afode korɔ no ara a wobobo no afiafe enye won a wobo no pe no da. Yo. Amen. Hacho, already shall we pray. Amen. Me kind sa asem no e wo brofo. Enam say pacho kan say enam say na kan bi ema me. Na enam say. Emra no ekura enepa ebeba no sunsun na enye nneoma no suban ankasanti. Entumi mfa afode korɔ no ara wobobo no afiafe enye won a wobo no peda. Amen. Amen. Ready shall. Amen. I say, for since the law has but a shadow of the good things to come instead of the truth form. For since the law has but a shadow of the good things to come instead of the true form of these realities, it can never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect those who draw near. Enyepe. Sunsum any adie na nkasa no. Enyepe. Mose Yesu Kristo ene na chidifo no. Se se na ayeye. Wo de toto mmara no ho. Ena akokan mmara no. Na wo di akyinye kan sem ahodo. Me pa acha Mose. Me pese wadwen ba de ba akoso. Eni se shosema me yate ase se mmara no eye shadow eye sunsum. A sunsum of the things to come. Enti Yesu Kristo ba no, he was the reality. Yes. Enunti se wo de sunsum nipa sunsum ya edafom eni nipa nankasa eto ho a, you will see certain things in the real human being ya wo hu no e wo sunsum no. Enti se wo koka se Old Testament wo de judge New Testament and na wo kan sem ahodo bebre a
Can't you see the New Testament living in the Old Testament? Do you not read the Old Testament well? And don't you read the New Testament well? And can you see the New Testament living, actually alive in the Old Testament? Who said New Testament no, or Old Testament no more. And somewhere one New Testament no, a fulfillment of what is in the Old Testament. Old Testament mo, what kind Matthew? Yeah, what kind Matthew? Send your choice once a mile. Be only so can't send one. Not Matthew, na yes, I didn't pa. Ain't Matthew, you didn't dear, Eddie kind of New Testament no. No, I can say, Sebeya near a deep one can't say, no, a bebemunti. Sebeya we bebemunti. Sebeya we bebemunti. To me, who say New Testament no, and no a fulfilling Old Testament. It will be no case a New Testament no more and yen when Yankupon was someone. But we are confused. Now, what kind free? Isaiah chapter 7. What can say Obabunu Bewuno? Obabunu angu New Testament ana. Now then I'll say I know the new Yankupon said. Obisi member not oba, enti I know the enkahumbi. Walking kind, no walking kind Old Testament. Now what kind New Testament? I'll say New Testament in the a fake. Now Old Testament no, yeah, New Testament no, a fulfilling way. Odofo mesreo nyantoboasie mose nyantoboasie ene Christopher a monsu mutie no a mo ka se mo ay confused na mo waste mo time no mesreo mo monsu munya ntoboasie Yesu Kristo oye genuine pa pato mayenhwe dakro me time na ya ba be hwe Trinity no ya be hwe Trinity na ho nso any confusion e ma pa ni nyaka ho na we mu nyina enya kwan kekania wo mo kan no yenhwe John chapter 1 na verse 1. John chapter 1 verse 1 we are now kan verse 14. Ekai Yohane asempa eti ba kon enchichemu ba kon ifiti ase no na asem no wo ho na asem no ne Nyankopon na ewo ho na asem no eye Onyankopon. Amen. Amen. Part of verse 14. Verse 14 no or say na asem no baye honam na obetena yemu na yehunu nanim onyam se agya no ba owo no koro anim onyam na adom ene no kore aye no ma. Amen. Amen. Adofo mesremo sedia kane no ete ekoye na esan ba ye nti mo asan ba so no mesremo se mo be share mo be koso ahye mi hu se ba kono mo share pa na ete koye nti mesremo asan ba no eso san share ma wunianom enso nsaka bi. Okay, John chapter 1 verse 1 sendia mama pofu kan ma yen ya. In the beginning was the word. And the word, when we say word, you know what kind English version be able to say W, no a capital, a uppercase. And the word was with God. And the word was God. And no mention them quite bebre na mo me pese obi ti ase say assembi na assembi ewo ho. Asem no na wo ho mpiti ase no. Na ni Onyankopon na ewo ho. And asem no ye Onyankopon. Verse 14. Say, and the word became flesh and dwelt among us. And we have seen his glory. Glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Asem no be ye honam, ne betena ye mu na yehuno na nimonyam yehuno asam no a abeye honam a abetena ye mu no animonyam se agya no ba owo no kro no Yesu Kristo ono na adom ne no kre aye no ma enunti se o hwe asem we ya na so obi ka kire wo se oh Yesu Kristo amawi ase ena Yesu Kristo minimo so pese o kire se Yesu Kristo no ba wi ase no no ye nipa bi no be nante no ko ye o se den yo Yesu Kristo
onyankopɔn na de ne dom wiase sɛ nipa bɛfa ne so na yenya nkwa ma yɛnhwɛ ne nsɛm no bi common sense teacher o kan asɛm bi sɛ me kai sɛ no bisa ko fi adoma sɛ enti sɛ nipa ekɔbɔ mpaya nipa kɔkyerɛ exams na ba ko ekɔ sɔfo bi hɔ na okɔbɔ mpaye na wɔbɔ mpaye saa you will pass in the name of Jesus obobobobo na nipa na nkasa no wansua de a na ba ko nso wankɔbɔ mpaye na osua ade a patro yɛhwɛ Galatians the kan ko Galatians 6:7 wo mumu hwan ne betwa na Kofi Adoma ka sɛ ni a osua ade no na betwa enti o se we common sense a Christopher instead of working they are praying a Christopher bompa na wo munye adwuma oh Abraham a mistake and a Christopher ni bi ye why a mistake na Christopher ni bi ye o Christo ni bi bompa ye na wansua de a mistake say o Christo ni bi bompa ye na wankwa adwuma a mistake a mfonso. Now that is not the teaching of Christianity. Yes. That is not what Christ taught his followers. Yes. And yet no ena Yesu Kristo kyerɛ n'asuafo. Enti so bia yɛ samfo so no a enyina baabi enkasa o ena Kristofo na yayira. Pastor Galatians chapter 6 verse 7. Ade asɛm da wo. E kan Galatifo nwoma no tinsia kyekyemu nson. Mo na ada mo ho. Onyankopɔn wonsi no atwetwe efisɛ de onipa gu no enuara na obetwa pacho o kan free day me kan free bible cho ana o kan free book for pacho me cho free me kan free cho kronkron Old Testament ana me pacho New Testament enti New Testament na kan ya Christopher kin kan no ho me pacho kan ho pa okay o si ye nada ye ho if you say nyankopon ya yen ye di na chi no ye nsi na twetwe na ne nipa guo no enu a na obetwa Galatians nwoma hwan ne troy Paul ne troy enti Paul atrɛkyerɛ yen sɛ yenya akwadworo debi onyankopon atrɛkyerɛ yen sɛ yenya akwadworo debi Yesu Kristo atrɛkyerɛ sɛ yenya akwadworo osi ne nipa guo na enu a na obetwa enti sɛ nipa ye no ho sɛ won mu adesua won tumi ntwa nimdeɛ Yesu Kristo na akyerɛ ye wo se common sense na edete Bible ase yebedu me peke won nsɛm no maako wahunu Yesu Kristo akyerɛ na chidifo sɛ yɛmmɔ mmɔden sɛ yebegu abapa na yɛtwa abapa yɛpɛse yɛtwa ensohwe a yɛnsua ade na yebetwa ensohwe nanso won wahwɛ a Christopher a ebia wo mo empire disua na empire nko ana wo mo bɔ na wo de ka na wo di eyeye Everything ye Christopher yesua ade o yesua ade na ya tron so hwe why yesua ade na ya tron so hwe na mmom yen ye wo chidie sɛ esan Emmanuel no a confuse no esan said God is with us in Jesus Christ. We after learning we pray to God in the name of Jesus Christ that God give me victory. Amen. Mo say uhunu obi a wasua ade no wan twa exams da. Obi tumi sua ade kotena se exams hall no yare untumi twro. Obi tumi sua ade kotena se o kai questions no uhunu. Obi tumi ko sua ade kotena se ohunu question wo se wate ase wo ansa wo be ansa ne kama pa so say no wadibieti. Obi tumi tron sokya ne kama won dibieti na so na bibi akoatia no. Be nipa na wo ma ke no kra ono ne weakness or something happening na akoatia no. Obi dia yese wa yam fonso ana yese ne dia ne obi dia se ne yetwem endiema bebre na koso na sa wonya we ahonhom wo wiase ya wo mo ye ndiema tie nipa enu nti yenya Kristofo de yente se bo hye yesua de a yesan bɔ mpae enti se wo so obi sua de na wo san bɔ mpae obi hwehwɛ adwuma na wo bɔ mpae obi yɛ adwuma na wo bɔ mpae
Because we go beyond common sense. Yes. Common sense today, onyankopon na dia maye. Na eno today yen say yen sua ade. Nti ye sua ade ni wi a. Na fa we go beyond the level of common sense and we pray to God. That is what people like you do not understand. And it is only so be sua ade a emen ha okra mo say. Na only so be so bompire emen ha okra mo say. Ye ya Christopher ya so ahwe na ye hunu say eno na beboa ye. Na boa ye nso. Madame Popo, you can 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. When you man cry kitwan bet na marking kind Bible no na moking kind mo tutu baby mutu a na afei wo say ye hia honhom na ye de atiase. Enuti na outrase say na outrase. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. 10. Ye kan Thessalonica form my to so bienu no etremiensa entichemu edu mama yenti Ewurade asem ewo ho na ye wo monche no so ye share mo say so bi mpese oye adwuma ma ono nso ne di ampa amen. Ye wo munche no pato hwan na tro asem no 2 Thessalonians Paul no Paul in na papa ya doso no hwe enti asem we ya wo kan yi enti wa kire ni pa kire boni David o kire Christopher onyankopon enamo na so a kire yen se obi a wanya adwuma no e mane ni de e kese obi anya adwuma enti Christopher we are taught to work. Amen. We are not taught to be lazy. Yes. Enti amanya also na Christopher na ye bompaye wa Africa sa na Ghana for ye bompaye sa na Broni mompaye enso ko ni kromo a wakọ nanim mesrewo eye nokre abrofo akomo anim chenye ewo ndema ewo mkromo ene de ye hunu nokro wo madwen ba ndema bi so eche na senia wunim no senia wo common sense nipa wunim no abrofo no nso hunu Kristo no na ye hunu no emra wo mo sanse nante wonyankopon akwan so senia wonyankopon de nam Yesu so ekire ye no na ye nso ye nte wo mo si mu ache wo mo nanam asum wonyankopon pa faga na sika wa mo say faga na sika na hwe so eden ya tro so fa America sika na hwe so eden ya tro so na eno nkwa ba educate kakra amen enu ti abrofo si mu ache enti se wo mo bo modin na wo mo ko mo anim a emfa no medidi atem ena ye suban no a enye no a ye obi kwa anim a ye twe me san no eno na Christopher ye kire se enye what wo Christoni a wo kire se obi nye sada da bi yen no ye kire yen nipa se yen nyire yen ho yen suade yen kwa adwuma yen nyese enu nti Paulo anyankopon nam ne so ka wa no kyese obi anya adwuma enti so Kristoni sofo bi eyam fonso na so no de revival kwa no ye da bia revival na se no kwa no ye na se wonye onma na sapuma enkwa adwuma na se da bia program Monday to Friday bia program so for no and warrior fonso don't use them to judge all of us. I know asofo mama yenhwe na niema bi etise no yentoto ye niema yi na ma mose eni na suafo ankeka Yesu Kristo ho abususem amen. Mr. Ukwa etiri why pato yenhwe 1 Thessalonians chapter 4 verse 11. 1 Thessalonians chapter 4 verse 11. Your shirt Thessalonica form my edikano. Etinai, etichemu dubako. Mama yenti Ewurade asem ewo ho. Na mumma modin ye kom. Na munye muara mu ade. Na mumfa muara mu nsa enye adwuma. Ose mumfa wo mu ade. Ye nsa enye adwuma. Sade ye share mu no. Ready slap. Amen. Ready slap. Amen. Or say, work with your own hands. Wait, pamacho ye kan free him. E kora mu ana. Pacho de bi e chukun mu. E Bible mu na ye kan free.
say Old Testament. There be a New Testament. Enti se wo Kristo ni a yatre ne say work with your own hands. Na ko ba say ono one working with his own hands, one working with her own hands. Na say o yes say o me de da bia empire na meko a. Na say o yes amfonso no a. Enti wo gina waka tell say o a Christopher yen na yamaga na kachi e na nema abusiafo e. Enti Bible and say yensa. Amen. Another point I'm person me raise ewo papa yi ho na sem a wo kan ho. Any say Christianity is a peaceful religion. At least na ka me twen say kadakro and the presentations ya wo yiye mu no. An kadakro omo mode no anka say obo Christopher abaso. Na yes somo no a good pa asumdwe ewo. Nanso papa yi en ma erade sa credit no. A peaceful religion pa me ampofo. Osom bia ni wiase ha. Ya womo nipa no a osom ni gina ne so pa no. Wo betumi di na begina Facebook. No wadidi na temo akeka sansem we nyina na wo chena obesan ba biem. Na ye befra wo FM station. Na wakọ adom, na wakọ nhira, na awo anka wo mo behia ho. Wo ye first one no kra wo wie. Wo de Ghana ho a me mo osom bia di. Ghana ho a pewosom ba ko apart from Christianity. Pewosom ba ko eno so ye popular nipa di akire. Na bra. Na be use wo mo nipa no di wo mo anim no a enam ne so mo osom no bae. Didi na tem. Se na odidi Yesu atem no. Onim Bible okotu kura wati keka bi fa no ho. Wo ya ne na nwumra o chena san try so be ye bi mu a. Try so be ye bi mu a. Christopher na yen Yesu no ye di na chi na o ya asundwe hiniti. Wa kire yen asundwe na ye di asundwe no ye tiew na ye tiew na ye tiew. Wo man no kura enye wo fe na won ka se o a Christopher ebo modern pa ade ami ye wo mo atake me na se Christo ni bia ye mfonso na wo ye ama na ye confused na wantumi an control no ho na wadi watemu a wo ba betena FM so na o se o a Christopher di matter atam ne di wa no na how no switch ji e kakra bi move free Christianity na kwa another religion na try religion na try wo try we are kesa atam ne be di wa na ka wona wo ma na wo chena mo mebiem a Christopher, when you're proud of your religion, be proud of whom you have believed. Yes. Now a man common sense nipa want to mean journey beyond the level of common sense. Emma may say wagini. Amen. Papa you say Yesu Christo can send you on Mark chapter 16 verse 5 verse 15 equal see 18. Mame answer na bekan no me yenhwe interpretation of the Bible no. Mo amotatie no mate say papa ne say we don't need pamocho New Testament me kire mu kakra because eno so attack e meba ho me pikin nsem no kakra yen saka. We don't need any spirit to understand the Bible. But yenhwe Acts chapter 8 verse 27 to 32. Osi yenhia honhom bia na ye de ate Bible ase. Na Bible e common sense and ate ase and obi say eti obi kan say eni awu a ehia honhom na wate ase. Obi kan say emokro no a ohia honhom na wate ase. Na obi sa na manfo ye yes, unveil them. Yes, do this. Yes, do that na nani age. Na wo kan sem sa me de niameti ase ni. We need the Holy Spirit to understand the Bible, the word that the Holy Spirit inspired people to write. When the word of God was inspired by the Spirit, now me say kopia de mabisa asem no. Na no why confused kakra wo ho. Hon konkron ena onam nipa so etwere e hon metro mu kakra so we hia schooling kakra. Hon kronkron ena nipa so na troy enu nti wo hia hon kronkron na wate ase. Amen. A spiritual document. And we don't just read with common sense. Common sense will play a part, but a small part. That small part now will play a role.
Patrick kind ya ye kind wa Acts chapter 8 verse 27 to 32 no mai. Ye kind asomafo numa eti enwotwe ntichemu aduonu nsia ekopem aduasa mienu Patrick. Yo. Na Awurade bofo ekasa kyerɛ Filipo sɛ sorry ko anafo fam ekwan a esane fi Jerusalem ko Gaza no so eye anwea pradada so kwan na osore koye na hwe Ethiopia ni berema bi a oye Ethiopia for hima Kandaki pie ni tumfo a ohwe ni sika nyina so ni waba Jerusalem abasore na orisa akro na ote ne ntiase anamu erekinka odifo Azaya homa na honhom no eka kire Filipo se hwekọ ntiase anam yehu na Filipo de Amerika ekọ ne nkyɛn na ote se orekinkan odifo Azaya ehoma no obisa ne se wote de wo kinkan yase ana ana o se ebeye den ana metui agye se obi kyerɛ me na osra Filipo se ofuru metra ne nkyɛn enso atwere ne mu nsɛm a ɔrekenkan no nie wɔde no kɔ sɛ odwante a wɔde kokɔ no na sɛ odwama atɔ ne yifo anim emum no sɛ nso wɔamue n'ano ɛne no Awurade asɛm asida enka Awurade amen yɛda Awurade ase bebree amen Awurade sraf amen Pacho osi Ethiopian eunuch no na o kan Bible enye sa Pacho ai ena na wate ase na wonte ase are no wagimi na wo kronkron no nyama ne nte ase yes eti no ni common sense o common sense Moshe papa no wo common sense so ni common sense on to me nye Ethiopian eunuch Only common sense. Want to mean yeah Ethiopian eunuch da. Or common sense. But can trust him? No one tears you. Philip Bistan said, do you understand what you are reading? Or say no, how can I understand? This will be Buame. Emma Philip got sex and I say. It will say in here whom be added at the Bible I say. We here all we need is common sense. Moshe then okay. Eren na okay ye hia honhom na de atiase o amen yen kan second 1 Corinthians chapter 2 verse 11 and 12 1 Corinthians chapter 2 verse 11 and 12 ye ka Korinto fo mu ma edikan no etimienu ntichemu edu ba kon edekopum dumienu no nti Awurade asem na enipa mu hwan ena onim de ewo enipa mu ji onipa no ara honhom a ewo ne mu sara nso ena obi nnim Nyankopɔn adwene ji Nyankopɔn honhom na yen de enye wiase honhom ena yenyaaye na mmom honhom a ofiri Nyankopɔn mu na yehunu de Onyankopɔn de adom yen amen 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 mumu hwan ne nim ne ewo nipa mu gese nipa ne honhom sisi a mete anu ne ewo mi mu gese meme honhom ne saa pepepe ena obi nso enhunu Nyankopɔn adwene gese Onyankopɔn honhom saa na Bible ka enti Moshe so obi pese wo hunu ne Onyankopɔn ka gese onya Nyankopɔn honhom na Onyankopɔn honhom aboa no amanate ase enu nti wonni saa honhom no a wo de wadwene ene try so bete ase na wo de wadwene ya enkosi ba bia enye ne me wo Bible mu nyina ena obekan a wonti ase ebi ye so simple ebi na okotu ye no eni awu eno na chese enkumu obi nanso eno kra no wo hon konkron a wo beti ase more than enkum obi eni awu no wo beti ase more than that enu nti esan se obi hia obi honhom no wahunu ne yawo ne munti
nipa hia onyankopon honhom no wate onyankopon asemase eno na bible a chen say yenye Christopher de ye onyankopon honhom enti nyankopon honhom na chen bible na se enti se wonni bia eti senia wote oman bi so na pese wo control oman kofro na wonte ne awo mo yase sanity te mesra ye de hia hon konkron wa another name a mesra ko ye research ede ma yen kankan Jeremiah chapter 23 verse 6 Jeremiah chapter 23 verse 6 honso ye san wonyankopon kan say na agenkwa no ba edin a ye de be frɛ no no ba kon ene the Lord our righteousness. The Lord our righteousness. Edin a de be frɛ no ba kon so no Yesu Kristo ba me giri se wante say ne papa ewo no ano say we me frɛ the Lord our righteousness. Eno se wante ahante next time we ya amfa Emmanuel nko amba nia etosu biem moma yenhwe Mose ne nsɛm no keka na matwetwe bi a menhwehwɛ ebi kura ne de ehe bi o say pastors no yemwa church members ena pastor bi to me boaboa offertory na no a no de amani pa ba 100 million sa sika na obodi na o di confuse nipa ni nyina na adentina asori no emmoa omo ehia emmoa Mose mesrew mintumi emmogo din na mum koye research opese wo hu na ko asori mo hu na bre wo hu ase na bisa na obisa omo be ma little bit of it na so enokra asori papa bi ama details of it ombe kan che so mo boa ni papa ye won sorry bebre womo edi nipa to school mu hwe wo mu school se wonya aware na yemfa metu TV so yemfa metu FM so yemfa me ya announcement say Abraham Ben Mose betie ya sorry ye hwe nipa me yensa wo university asori nyesa asori nyesa ko hwe nipa asori en sorry de wo mo atutu school mu a ye tua wo fees ko hwe nipa en sorry de wo mo atu nwuma mu a ye hwe wo mo ema wo mo sua adwuma ya wo research ye na ebia na Awurade be wadoma mu wahunu nipa dodo a asofo etua wo mo fees eni nipa dodo a asofo ede wo mo atu adwuma mu nipa dodo a empo asori apedan ama wo mo etim na se wonya aware na se wo no so asofo bi ache 100 million wo TV so a na wa begina ho di asofo ne a Christopher atem adan na nipa wa asori no mu na yemwa nipa na ye disika no ema nipa ba ko pe Yesu Kristo bu baby osi wo wura bi na nafuo mu okofa nipa bi ma amokoye adwuma omoye adwuma no adru ba bi na osan kwa abonten ohun nipa bi na wo mu gina ho na ofa wo mo ma wo mo nso ba ebe ye adwuma ni bi eye kakra osi oye sa akosi anwumre na mere so ya wotua wo maka no omo obi a ketua pe na omo mo di kan ba ye ni bi sa se adan na wotua ye ne wo mu nyina aka pe ensemo a betumi asua firi enum doso ye no na me kire ne embom ansa Yesu Kristo se owura na ma ye ne se me na sika ne ye me dia ena me de manipa a me pe ede ne how adinji ne how sika ne ye me dia na Mose osofo bi na Awurade adom na sori ama wo manya 100 million ena wo mo decide so mo de be ma ba ko bi a wo mobo pa wo how ne say Mose wo how ne say sika ne ye wo dia ana wo to wo factory no bi wa bi sa sapo ma no na wo mo say 100 million na de ma no ha wo mo na sapo ma na kan kira wo say wo mo bi anya sa mo anu bi da enu nti susu didi asofo atem eni nsori atem Christopher amutie na mutie akire mesrem o momma mo adwen emra mo ho so na Satan ne mo di asie ensori boa ni papa asem a wokan ye no bie mo o se
Edempo. Moshe say Yesu Kristo or can I say yebefma awoso. Patroyen kind Mark chapter 16 verse 15 to 18. Mark chapter 16 verse 15 to 18. Mark 16. Yes. 15 to 18. Ya ka makwa sempa no etidu nsia. Ntiche mudunum ekopum dumotwe. Mumietie Awurade asem. Na osi won se monkwa wiase nyina enkoka sempa no enkyere abode nyina. De ogidie wobono asu no sorry. De wogidie na wobono asu no wobeje no nkwa. Na de onyini no wobebu no fo. Na nsankyerani ebeda won a wobeje die achi. Bidemu wobetu ahohomone wobekasa kasa foforo wobema awoso na se wonu aduboni biara a ebenye won hwe wode nsa begu ayarefo so ama won hu aye won den. Amen. Amen. Sase mo Moshe akan ena o say Yesu Kristo say omo beji na di no ombema awoso enti o Kristo ni hwan ene betumi akoma owoso na o maso a obekaw say omo benom poison o Kristo ni opa akobọ mpaye fa gu aduane a poison wo mu udia ebekun na wakika nsem we nyina akire se honhom no edete Bible ase no wunni bi mesre obompaye wa na Awurade ma hon kronkron Yesu Kristo baaye no ono ankasa a wo kasa asem we no Moshe what is all ma wo so what is say Yesu Kristo a wo kan asem we say yen ye gini dia ye be ma wo so awoso no what is say Yesu o ma wo so da now what he say Yesu Kristo korihwe say hina scorpions wo eno kotieti a wo so we can say ye jimi ye nyimi yo Awurade ama ye common sense no ama ye more than common sense wa ama ye Holy Spirit a ye dem asem na se enti Bible can say wo wa e won ye kire ko bisa a Kristo for bisa say Bible can say serpent o wa e kire say ebi wo awono ebi ne wo mu amoba na mo be daadai nipa ne Onyankopon aka kire yen a ye de ato ye tirimu e de bobra no mo be si Nyankopon achi no ma keze Nyankopon sesen na mama apofo yen kan Genesis chapter 3 verse 1 to 6 Nyankopon sesen na ye mu bi mu aka kire ye ka kire wa keze o Nyankopon boa asem we na nya nokre Yesu boa mo pa mo nkoso wo mu na wo mo betie wo no mo it say Eve but we will not be like that. Genesis chapter 3 verse 1 to 6 and then ye kan Mose medical no etimi ensa etiche mu ba akokopam ensia no mu mientie Awurade asem na owo eye enitie chen wira mu Mose owo common sense chen nipa no mu bi bebre Awurade Nyankopon ye won nyina ewo Ghana eni babia common sense we nyanto wase aye research ene wako Israel nyina na obisa oba no say ene obebisa Kristofo say enti Onyankopon aka kire mu ampa enti mu Yesu no o say eye nokure say mu ni trom ham nua nyina di enti mu betumi ama wo so na oba ni bua wo no say ena ye ka kire mo say ewo emra wo ye Facebook live no Kristofo ni bi type ye de comment ye say trom aha enua ba no ebi na so dua esi tro no mfimfini no abade Onyankopon aka say ni bi Mose eye nokre Onyankopon aka kire yen Yesu Kristo aka kire yen say ye betumi ama wo so ye betumi atiatia nyanya nkire so na enya ye hwe na wo mo kika kire no ena Mose sisen na so mo fa mo sanka mu na owo no ka kire oba ne say enye wo
ɛna mo bewuo na Onyankopɔn nim sɛ ɛda a mo bedi bie no mo ani bebue na mo ayɛ sɛ Onyankopɔn ɛhu papa ne bɔne enti pacho ɔwɔ no na ɔboa nipa ama nipa ahunu nyansa nyesa ɔwɔ na dwen ne sɛ me kwa akɔboa nipa ama na hunu nyansa na Nyankopɔn ɛyɛ ama na gimi enti me kwa akɔkyerɛ na ama na didi na nani abue na wahunu nyansa na wayɛ te sɛ Onyankopɔn na ɔwɔ ne kasa wieye no nipa yɛ den na ɔbaa ne hunu sɛ dua no ɔfɛ ɛhɔ na ɔwɔ no nipa no hu se dua no ye fe aye ne fe first no te ho first no na ote ho nanso na enye ne fe ne mom wo won kasa wieye no aye ne fe aye ne fe se wodie na eye aniwa so fe eye akono na ebeti eni enti ebeye de ti eni etese bemma na ni abue se se ne abrantie isi obebua Ghana fo ama ye ni abue ebeti ye ni mo se bemma ya hunu nyansa aha enti ote na baby e na omti bi na odi na odi bi ma ni kunu a oka ne ho no nso na odi Ewurade asem amen asedanka Ewurade amen Owo enye cobra why owo enye cobra ye Christopher ye Bible ni de ye ka wo wa anye ni nyina de ye ka se cobra enye we chirebene eho asem ne ye ka na nipa ana any creature ya wo ma ne ho kwan ma bonsam yusu no na adia Onyankopon aka kire nipa se wei na ye no se nipa no kɔ na okoka kire se nipa okoka kire ne a Onyankopon aka bibia kire ne se he oboa wuye wei amumu ana wani beti Bible no Onyankopon asem no eya agimi wo eya a enslave enti eni akire ne Onyankopon aka eni akire se wudi akira ebe enslave ebe mo wa yakoa enti eni anu achi ma wani na ho ma wani muye nipa wote sa no ono ne yefre no wowo enti mo say we owo wono mu bi na Bible Yesu Kristo tell and say we will lift you up and you cannot do anything to us say see awo ho asem na ye ka no wa hu say wontumi ye yen hwe wa hu sa bi ye betie amoso and we will bring you to the subjection of our Lord Jesus Christ. Amen. Well, enu bi na waka ya na wanti asia why confused so be dino se Kofi Adoma opa akonom poison opa akotietia wo so opa akoma wo so confused na why na Christopher amotie no confused na why o muntie no don't listen to a confused man. Amen. Owa enyina ho emma wonde awonamo me hunu wo wa mejane because obetumi aka me nkogina ho nkase Yesu Kristo kan say yen so owo na mente ase enti na makwa akoma wo so enye sa na Yesu Kristo kire yen wan kire yen say yen ye adimifo na ye ba be wi a memma papa no last quotation bi ye ba be wi a memma no last quotation bi na o de okọ fia na obompaya na wa dwen ho pa Sesi I am quite another thing I will carry. Eso. Ezema wa ka doso. O say aha. Abrofo the Bible by say. Well, okay, me tire Bible no ase ansa na mama abrofo ne dia ba. Moshe. Ene mo amudi na chi a. Mo pe bibia Canada dada munya bi nkan yenti. Obe kasa ye no mudi a kire na mo make comments ahodo. Mose saadie we your friend the Bible Christopher ye gidi ewo mu ya chemu awodo mienu titiro nia edikan no your friend no Old Testament ena na etoso mienu your friend no New Testament entememe dia ekura mi no free Genesis eba ebisi Malachi aha
your friend of Old Testament. And every Matthew say Revelation a year New Testament. Your cat testament must say echere apam. And it is a oshe tree for the enuma. Your friend apam dada any apam fofro. So would the Old Testament the Mose? Would the Old Testament edipa? And the Old Testament no eyo nyankopon ena wo ye bibi otusu ewiase amanya e wo ha no mu baako. Ena osase odi wo mo ye bibi kwan a wo fa so de wo mo ye adwuma kwan a wo fa so ne wo mo nante ye ensem a wo ka kire wo mo ne a wo mo ye mfonso asotwe a wo twe wo mo papa a wo mo ye ensira a wo de ma wo mo ne nyina na ye kyroto ho na bibiara nyankopon ye no yen eye onyankopon asem ma ye amen bibiara wo nyankopon ye ene kwan a wo fa so ye no eye onyankopon asem emaye enu nti baabi a onyankopon kan asem memmra me pese mu disu ni no ya odem ma wo mo no eye part of ndem ma onyankopon ye eye onyankopon asem maye obi o ha onyankopon yi ade bi kire no na the fact say onyankopon yi ade kire no no kra no eye onyankopon asem maye ne life wa na wo bo ansa na onyankopon e choose wo no ayi bibi akire no no kra no eye onyankopon asem emaye na adekro no a wode ma ya wo kan say that says the Lord eno de mete say wo kan say honkwa na ogi say onyankopon asem o kan say that says the Lord no sa asem no a wo kan ye no eno say a part of onyankopon asem a wo maye o kan ye nipa wo mo te ye sani a wo mo de ye adwuma sani a wo mo mfa nye adwuma ya record ato ho no eye onyankopon asem maye eno ne ye kan na guide ye yo eye word of God eye onyankopon asem o kan Malakai ne awugidi no Malakai na se usua ne yi a obehunu se onyankopon ekasa Jeremiah chapter 31 verse 31 to 33 onyankopon se oba be ya pam foforo one Israel be ya pam foforo me gidi se wa hu se ugidi se onyankopon so one Israel be ya pam foforo dia na chesa pam dada wo pam foforo wo ebi so ba can say oh sa pam no no onyankopon can say obi a nchire obi a bibi confusion there mu wo bi pa ye be peke mu makon na ya kyerɛkyerɛ mu ase say hu hia awurade ma ya kwankyerɛ say yenya say wa ma ye we a me yesi nanka me hu no say me obi ka so challenge wa o waste time wo ho me onyankopon wa wo say oni ne honhom ne ye nkasa no e dia me obi sa honhom no na Christopher yi so on na ne me kasa ya ntimi yi wa no say no so kasa me ne won kasa bi mu on other issues me kotie wo other tips na me ne won kasa I will do that so wa ma me ho akwankyera we are guided not only by common sense but also by the Spirit of God. Amen. Adinti Yesu Kristo kan say aduane nya na se ma me apofo aduane ye. Na se Yesu Kristo kan say nya pa no nko na nipa nam so betena se. Ne mom asem bi efri Nyankopon anum eba. Enti e che say pa no boa aduane boa na so obi de opeso otena se pa so he goes beyond near aduane de ma. Common sense ye pa Nyankopon de ama ye. Se ye aduane wo Nyankopon de ma ye. But wo Nyankopon ama ye something more than common sense. Sa Old Testament baby emra onyankopon ena ode emra ema jiwfo se womo eni so because abre no man watusu no womo ahemfo a eba ye sɛnea womo bo mo bra ne sɛnea onyankopon yusu womo ni nyina ya tro ewo ho amaye enti ohwa time na kwanse di womo anim a womo ye theocratic nation ni nyina ewo ho emra womo request se womo po hene ni nyina ewo ho eno de awugidi eti etwa so sa and someone odema nipa bi te say David ne nia wo kan ye kasa wo kasa wo wari bebre ne dem enye David mo ne yeso mo mo eti everything about their lives a part of the word of God yesua ne ya hunu wo mfonso na ya to ho ne ya hunu dia wo ye ne ya fa enti sa dem na wo kan wo Bible mo say no wa bi sa say kofi enti we si onyankopon asem yes onyankopon asem yes so we say
Proverbs started verse 1. Na say Proverbs no or can say or hini Solomon e bebusem nie enti emfiri Onyankopon a ye de efiri Nyankopon because Nyankopon honhom na man say nyansa no man more than common sense and what they cancel enti Onyankopon honhom na de na meso aba e na yen yesua atare no esewo no pacho wo na wo ye atare aya wo se betena TV so no a wo ye no wo na wo ye enye Onyankopon na ma nipa nyansa ena o ma na ode ya atare ena wo wase wo se ya na wo ma wo nsa so akase Onyankopon me da wase so ama me atare no Onyankopon atare no firi soro no begu so enti Onyankopon de bibi fa wo bi so de maye na e ka so Onyankopon de amaye ya wo ha oni sen wo ha oni sen ya wo attack Bible no sir. Secondly, New Testament, no, we know and we understand what it is. Ebia the word epistle, no, I can you know say in TV that Christopher, we understand epistle and son awo bow. Ya ti asie da. Here New Testament esa asie and someone if I yes Christ and kasa ho. Oba wi ase bra obeboy ansa na obeba send ya yese mra bi obi anko ni kuromu yenko kan no okoye nsem a ekosi wo ho na wo se wo hwe ni nyina ebesi John enti ho no esan se eno no eka Yesu Kristo ankasa ho asem directly ti every Matthew to John your friend Gospels Pastor what you say your friend Gospels me did say wa kote ni baby your friend Gospels. Niti your friend Gospels nature say your friend Gospel chere good news. Chere say impo Onyankopon asem ni nyina mu no. We die efa Yesu Kristo ankasa ho na wo ne chere ne nsanchere ni wo ni wusoriye ne sorokọ we ene kan wasem your friend Gospels. Amen. Obawie ye no nipa no a edi Yesu Kristo achi no. Wo mo twen send Yesu Kristo kan se wo mo twen se wo mo benya honhom bi sa honhom no bai eno na wo se onyimi no honhom no bai ewo asomafo no nnwuma mu honhom no bai wo mo so pe eno mo sha se wo mo eye adwuma no a Yesu Kristo de che wo mo nsan wo mo ye enti nnwuma no a wo mo ye no ena ye frɛ no asomafo no nnwuma enti Yesu Kristo ko asoro wie ye no ena asomafo no sha se wo mo eye nnwuma enti wo mo nnwuma a wo mo ye ne ye frɛ no asomafo no nnwuma eno the two Gospels no so no when Christopher nyansa Nyankopon de amaye any send ya say Bible no accordingly e che say ya dwuma bie pa ye kura common sense no bi pa what you say yeah ye nyimi kura ya dwuma bie enti Yesu Kristo bai okoy no na suafo no sase ye nnwuma mo ye no Acts of the Apostles all these things how they came no ankasa wanyam to wase akan a woti ase say omo amma say ye say o ye kwatena se atro Bible nanso omo anka say ye atro Bible no Yakopon atro Bible amen enti Acts of the Apostles nnwuma asomafo ne ye omo koye nnwuma ne say nnwuma ne be so aba mame apofo say be so aba enti nnwuma ne sase say so aba ti omo sase tete nsori na nsori no a omo tete ye na omo hia say omo benya document a omo be use edu baby na nsori ni face problems necessary wo mo address issues no edu baby na wo mo ntumi nko baby a Paul titiru a oye adwuma no kese wa nsori tete no na wo ntumi nko baby a ti necessary wo tro letters ya ye friend epistles na de command sorry no enti soma asomafo no nnwuma no free hwa na nnwuma no sase se so aba no a letters a ye de command wo mo no sa letters no ebi ni Romans eno na to asomafo nnwuma no so no chese wo nnwuma no kwawie ya ni eso aba no letters e de command wo mo no eno to aso no ebi any Romans ebi ni 1st and 2nd Corinthians what kind 1st and 2nd Corinthians letter or the command Corinto for edikan eno na your friend epistle ma me use word no epistle or the command Corinto for ya eno na edikan and your friend 1st Corinthians enti say what kind na so say book be say 1st Corinthians 2nd Corinthians such as say he wrote more than one letter to them omo a wo mo de